Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 17 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zai bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan DAX na upper da lower. Yau insha Allah a cikin wannan video za mu yi bayani ne akan right, left da mid DAX a cikin Power BI. So abinda za mu yi bayani kenan a cikin wannan video. Duka waɗannan DAX ne expressions ne da ake rubutawa domin a extracting na characters from a particular table. Abunda ake yi kenan. So right yana extracting the numbers ne from the right hand side. Kai za ka yi specifying adadin numbers in da ke so ka extracting from the right hand side, ko kuma kai amfani da left kai extracting the numbers from the left hand side, ko kai amfani da mid. Mid shi kuma yana taking starting point da kake so ka fara extracting the numbers inda kuma adadin numbers inda ke so ka extracting. So duka abin da waɗannan DAX in suke yi kenan a cikin Power BI. So let me create the columns mu yi practical na duka waɗannan DAX da muke da na yi bayani guda uku. So abin da zan kira wannan zan kira shi da right, shine sunan column in, zan kira shi da right sai equals to, so function in DAX in shine right, kawai ka rubuta right sai ka open bracket. So I will use capital letter din nan, maybe I will use this capital letter. So I'll use this capital letter shine abunda text in da zai extracting from it. Sai ka saka comma, sai ka saka adadin text in da kake bukata a wannan right in. Guda nawa ke so ka ciro, abu nawa ke so ka ciro from the right hand side. So let's say ina so in ciro abu biyu ne kawai, kalma biyu kawai nake so in cire from the right hand side. So zai cire maka kalmomi guda biyu, sannan zai faro ne from the right hand side na waɗannan kalmomin da zaka cire. Za ku ga cewa from the right hand side dama muna W da O. So abinda zai ciro maka kenan, zai ciro ma O da W, su ne from the right hand side. Ya faro daga ƙarshen kalma kenan ne. So idan from right hand side zai faro ne daga ƙarshen kalma, so shine right hand side abinda zai ciro ma. So zai cire maka kalma biyu a kowane suna da muke sha, kowane row zai cire maka kalma guda biyu. So abinda zai maka kenan. So abu na gaba shine left in. So shi kuma left zai cire maka ne from the beginning of the word in, daga farkon kalma zai cire saboda nan ne left hand side ya fara. Sun daga rubutun boko ne ana rubuta shi ne daga hannun hagu yayi gaba hannun dama. So left zai faro daga beginning of the word da kake so ka extracting na kalmomi a cikin ta. So shine abunda wannan left yake yi a cikin Power BI. So za mu rubuta shi ma misali nashi. So zan kira column in da suna left. So I'm going to call it da suna left shi ma. So bai da wahala kamar yadda muka yi right, haka nan za mu rubuta shi. Kawai bambanci shine ka cire right, inda ka sa right ka cire ka sa left. So it's almost the same abu ne, duka ba wani wahala yake da shi ba wannan. So ga yadda za mu rubuta wannan. So I'll call it left, sai in ce equals to left open bracket, sai in taking capital letter saboda shine muka yi amfani da shi, comma sai mu yi taking only 2 characters muke bukata mu cire daga left hand side. So daga left hand side za ku ga yanzu da ya cire muna OW a low, yanzu ya cire muna LO ne from the left hand side saboda su ne 2 characters da muke da su a wannan from the left hand side. So shi ne za ku ga ya cire muna LO a ciki. So abunda wannan left in yake yi kenan a cikin Power BI. Abu na gaba da za mu yi shine bayani akan mid. Mid kamar da na yi muku bayani, abunda yake yi shi kuma yana taking starting point inda yake so ka fara cire numbers in. Maybe kana so ka fara daga character number maybe 10 or number 5 or number 6, sannan kai extracting adadin kalmomin da ke bukata from wannan character in. So abunda wannan mid in yake yi kenan, shi yana da bambanci da left da right. So let me just call the column name a mid. So kace equals to sunan DAX in is mid. Mid, let me take capital letter
comma, so zai tambaye ka starting position in numbers inda kake so ka cire. So I will start with 1. So ina so in fara daga kalma ta ɗaya, so zan sa 1, sannan ina so extracting 2 out of it. So idan ka danna enter, it's like kamar ya maka left ne, because zai fara daga first kalma da ke ita a cikin wannan column inda ka yi taking capital letter. But idan ina so in fara daga kalma ta biyu, kuma ina so in cire kalma biyu, ku bari ku ga abin da zai ba mu. So zai yi skipping L, zai fara da O, zai skipping L, zai fara da O, sannan zai kawo kalma biyu. Kamar yanzu da muke da high a nan wurin, high zai skipping H, zai dauki IG kawai, shi yasa ya kawo muna IG. Nan da muke da very low zai skipping V, kawai zai dauki ER, zai kawo muna ER. So abun da yake yi kenan, mun fara daga second letter, sannan we want to extract only 2 letters from row in. So abunda wannan mid in yake yi kenan a cikin Power BI. So idan kuka yi practice nasu za ku fahimce su sosai. So za ku ga muna da left, right da kuma mid, duka we use them to extract characters daga cikin cell da muke da su a cikin Power BI. Nan za mu tsaya insha Allah a cikin wannan video, da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.